హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనాథ్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 162 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 161 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని ఉన్నాము. సో ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం దీనికి సంబంధించి కోచింగ్ అనేది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అందిస్తూ ఉన్నాము నామినల్ ఫీతో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మనల్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే 162 ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఐ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎ రూమ్. ఇండీడ్ ఐ am sure there is room for something more on the topic I have mentioned before. It can be said that the public is tired of it. There are some people, however, who know very little of the origin and meaning of many peculiar expressions of frequent occurrence. For their sake, for their satisfaction and pleasure, as well as for the educational advantage it would be to them. I wish there were some means of bringing their notice some of the books already published on this subject. Stop. 162 ఎక్సర్సైజ్ అనేది మీరు ఇప్పుడు దాకా తీసుకోవడం జరిగింది. సో సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మీకు ఈ 3 టైమ్స్లో ఏ డిక్టేషన్ బాగా పడితే ఆ డిక్టేషన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏ తప్పులు పడ్డాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నారు అనేది కనుక గమనించినట్లయితే తప్పులు తగ్గిపోయి మీకు ఈ డిక్టేషన్ అనేది త్వరితగతిన మీరు ఏ స్పీడ్ అయినా సరే లోయర్ హైయర్ హై స్పీడ్ రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనము ప్రతి చాప్టర్లో ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, అలాగే మీరు గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ ఇవన్నీ కూడా తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఎటువంటి జాబ్ అయినా సరే ఈజీగా చేసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ జాబ్ అనేది కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. I think there is room. Indeed, I am sure there is room for something more on the topic I have mentioned before. It can be said
that the public is tired of it. There are some people, however, who know very little of the origin and meaning of many peculiar expressions of frequent occurrence. For their sake, for their satisfaction and pleasure, as well as for the educational advantage it would be to them, I wish there were some means of bringing before their notice some of the books already published on this subject. Stop. చూడండి 2 times ఈ డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో థర్డ్ టైం కూడా మరలా కొద్దిగా స్పీడ్గా పెంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఆ స్పీడ్ని రీచ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే రాసిన తర్వాత మిస్టేక్స్ రిపీటెడ్గా మనము ఒక పదం బదులు ఇంకో పదం రాస్తున్నాము. ఫ్రేజెస్ ఏదైతే మీకు ఐఫోన్ పెట్టి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఫ్రేజెస్ మీరు కలిపి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచే ఫ్రేజెస్ ఎక్కువ నేర్చుకోవడం ద్వారా కూడా మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరగా వచ్చేస్తుంది. అలాగే మీకు ప్రతి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ని మీకు 1 week ఒకసారి మర్చిపోకుండా వాటిని రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. అలాగే ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు వాటిని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రోజుకు ఒక 5 minutes మీరు అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మీకు వచ్చినటువంటి స్పీడు పోకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. I think there is room. Indeed, I am sure there is room for something more on the topic I have mentioned before. It can be said that the public is tired of it. There are some people, however, who know very little of the origin and meaning of many peculiar expressions of frequent occurrence. For their sake, for their satisfaction and pleasure, as well as for the educational advantage it would be to them, I wish there were some means of bringing before their notice some of the books already published on this subject. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, 162 ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు వరకు 3 times చెప్పడం జరిగింది. మీకు నచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ని మీరు రాసుకున్నటువంటి 3 timesలో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకొని తప్పులు చూసుకోండి. అలాగే మనం ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మీ బెనిఫిట్ కోసం అందిస్తున్నాం కాబట్టి మీరు జస్ట్ చేయవలసిందల్లా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా జస్ట్ అలా లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చకపోయినట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు మీకు నచ్చలేదు అనేది కూడా కారణం చెప్పినట్లయితే మనం దాన్ని ఇంకొకసారి చేసుకొని
మీకు ఎలా కావాలంటే అలా వీడియోస్ అందించడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తాము. సో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళ గురించి మనకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ 2 కూడా అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.